Okay. Units are of two types. First is the fundamental, and second type, fundamental is also called our basic unit. Fundamental or basic unit or units, and the other category is derived units. Okay, derived units. Now, what are derived units? Derived units are those units which are derived from the fundamental or basic units. Matlab, these units, from these units you derive them, and fundamental or basic units are not derived one. They cannot be derived from any other unit. They are the original units. Okay, derived units are not the original units. It is derived from the fundamental units. Now, what are the basic fundamental units? You know that are L, M, T. These are the basic fundamental units. Okay, the physical quantities you can say. That is L for what? Length. M for mass. T for time. Okay, these are the basic fundamental units, and in some books you will also find theta. This is called theta. This symbol, this zero and then crossing from between. This is called theta. It is basically for temperature. It is basically for temperature. Okay. So length, mass, time, and temperature, these are fundamental units. Now, if I talk about the volume, just a minute. Someone wants to join. So if I, yes, yes, কিছু বলবে? বলো. Anyone want to say something? Okay, chalo. These are now talking about the derived units. Now, if I say area, area is a fundamental or derived? It's a derived unit. Why? Because area is equals to what? Length square. Length into length. Okay, because length is fundamental. See, you are multiplying two fundamental units and you are getting derived units, isn't it? So it's length square. Okay, so in that way, I am writing here capital L for dimension. X L into L. Now, if it is in centimeter, then it's centimeter into centimeter. If it is in meter, then meter into meter. So meter square or centimeter square. Okay. If I talk about volume, volume means what? L into L into L. So it is L cube. Okay. Now mass is a fundamental unit, but density is a fundamental? No. Density is a derived unit. Density is what? Mass by volume. Density is mass by volume. Mass is capital M, volume is L cube. So you see the entire thing is a derived unit, right? Now time. Time is fundamental, but velocity is not fundamental, isn't it? Length is fundamental. If we talk about velocity or speed, velocity or if we talk about speed or velocity, it is not fundamental, it is derived because you see, it is basically distance by time, na? The distance is basically what? L. Distance is basically L and time is T. So these two are fundamental units. When you divide them, it is L by T. So it's a derived unit. Okay. So these are the basic differences between fundamental and derived units. And if you want definition, it is of derived units, it is said
Now, first come to definition of fundamental units. Fundamental unit is that which is independent of any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit. Okay, মানে you cannot change fundamental unit as well as you cannot relate it with other fundamental units. Okay, relate মানে suppose here it is meter per second, meter per sorry, kg per meter cube. You are relating with other fundamental units, na? মানে using other fundamental units to derive it. So that it is said. Okay. Acha, you don't have to write anything. Those of you are new students, so new students, please listen. You don't have to write anything because whatever I am writing, I will send these things in form of PDF. Okay, you just follow the class. That will be enough. Okay. Now, and okay, and what about derived units? Derived units are those which depend on the fundamental units or which can be expressed in terms of fundamental units. I will send pictures in your in WhatsApp about these notes and definitions. You have not got the book. I know you will get the book very soon, and most probably your exam. I think so, but I'm not sure. It should be postponed, not 6th April, because you have not got the book. I will get the book little late, so I don't know how they will manage, but we will cover up everything. Don't worry. Okay. Uh, Now there are few system of units. What do you mean by that? System of units. বলো সিস্টেম অফ ইউনিটস মানে কি জানো? লেট মি সি। সমন্বিতা বলো সিস্টেম অফ ইউনিটস মানে কি? কি কি জানো সিস্টেম অফ ইউনিটস? ছোটবেলায় করেছো, ইউ হ্যাভ ডান দিস ইন ক্লাস 7, 6 or 7 I think. কি কি সিস্টেম Sir, জানো? the type of kg, meter, like that. Yes, yes, yes. System of units. CGS, CGS, Ah, yes, yes. CGS unit, Yes, you are correct. SI unit. Yes, yes, absolutely right. So system of units are basically, there are few system of units. One is SI and the other one is CGS. FPS. Sir, Aditya Agarwal, the bolo, what are type the of other units you MKS know? unit, MKS unit. Yes, yes, MKS and the other one is FPS. Okay. So these are the basic units which are always in this pattern. You see, what is the pattern? LMT. See, all the units are in this pattern. LMT, LMT, length mass time. Only SI means standard international, isn't it? Actually, it is system international. Okay, SI, system international. ঠিক আছে? So I will write here all the units. See, it is LMT, LMT. Okay, length mass time. It is length mass time. So it is length mass time. In all the units, what is common? The time is in seconds. See, here L is C. C means C for centimeter. Okay. C for centimeter. M is mass. G for gram. Mass is gram. Okay. T for time. And S is written as seconds. Okay. See here L is M. M মানে meter. Mass is K. K মানে kg. T is time. T for S. S. You see S. S মানে second. Second. Here also L. L is length. Length will be measured in feet.
Suppose your height is 5 feet or 4.11, or your height is 5 feet 8 inch. So it's feet. F for feet. Okay. M for mass. Mass is P. P for what? Pounds. In London or British system, this FPS system is used. New York, okay. New York, not New York, United Kingdom, in England, this system is used, and in US also, most of the parts. Okay, pounds. T for time. Time is everywhere in seconds. Okay. Now here it is SI. SI here L means meter. Length is measured in meter. M is measured in kg, and time in seconds. Okay. Time is measured in seconds. Yes. Okay. Now you will be confused about one thing. That is, what is the difference between SI and MKS? What is the difference between this SI and MKS? You see, everything is same. Length is measured in meter, mass is measured in kg, and time is measured in seconds. So what is the difference? So why are we writing MKS separately as a system? SI is the new name of MKS. Hmm. The new name of MKS is SI. New name of MKS. Mhm. Maybe, but actually the thing is, I have written only length, mass, and time. Understood? I have written only length, mass, and time. There are other physical quantities which are different in SI and MKS. Say for example, in SI system, force. What is the unit of force? You know, you have learned in class 8. Bolo force er unit ki? What is the unit of force? You have learned in class 8. Newton, isn't it? Force হচ্ছে Newton, isn't it? But you know, in MKS, force is measured in kGa. Okay, that is the difference. Okay, force is measured in kGa, isn't it? It's the gravitational unit of force, kGa. That is the difference. Okay, other things are same. Now, there will be bigger units. Now, if I consider length, there are some of them will be bigger units and some of them will be smaller units. Okay, so SI unit of length is meter. And what are the bigger units? See, I am writing M over here, and in this side I will write bigger units, and I will write smaller units on the right side. Meter. Now, can you tell me what are the bigger units? Kilometer. Okay, and other unit is, Hectometer. yes, hectometer. No, hectometer comes after kilometer. Kilo hecto decameter. And what is above it? Mane bigger unit of kilometer. Yotta, the biggest. Hmm. Yottameter. Yottameter is biggest, but just a minute. Achha. So you see, here it is millimeter, smaller unit, and bigger units are something that is yottameter. Okay, you are saying that it's more bigger than kilos and it is mega, giga. You just need to remember what is the gap between them. Kilo, before kilo it is mega. Okay, this K is kilo,
This M is mega. Okay, and it is giga. GM, it's giga. Okay, now this gap is 1000. This gap is also 1000. All the gaps are 1000. Okay, understood. Now can you tell me the smaller units on the right side of millimeter? Micrometer or micron? It is indicated in this shape U. Okay, and this side is extended little bit below U. It is micrometer or micron. Understood? Micron. It is MICRON. Micron or micrometer, same. So it is, the gap is also 1000. Okay, and after micron comes nanometer. So here also the gap is 1000. Nanometer, nm. Just a minute. Nano. N M. N for nano. Okay. Here also the gap is 1000. Now can you tell me 1 micron or micrometer equal to how much? Equal to how much meter? Tell me how much meter? বলো দেবদীপ 10 বলো। to the power minus 6 meter. Okay, 10 to the power minus 6, because we are going right side, so division, isn't it? We are going this side, micron to meter. No, sorry, we are going this side. We are going in this direction, isn't it? Micron to meter, so it is division, isn't it? We are going left to right, sorry, right to left means we are going division, and when you go from this side to this side, it is multiplication, right? So it will be what? 1 by 10 to the power 6, and in exponents we have learned 1 by 10 to the power 6 means 10 to the power minus 6 meter. Okay, so that's 1 micron. Okay, 1 micron. Okay, so now we are, these are all metric units. Metric means it deals with meter. Okay, metric system মানে it deals with meter. দেখো সবার পাশে কিন্তু একটা মিটার লিখেছি আমি, isn't it? Meter is the center of, you say, center of attraction. Okay, this is meter, ওই জন্য এর নামটা হচ্ছে metric system. Metric word comes from meter. So this side is bigger units of meter, elder brothers, or and this side is this younger brothers, like just like that, elder sister, younger sister. Okay, so this is metric system, and now let us discuss some of the non-metric system. Some of the non-metric non-metric systems. Non-metric মানে it do not deal with meter. Now in case of non-metric units, if I consider the bigger units, if I consider bigger units, then we will be focusing on the distance between heavenly bodies. We will be focusing on what? Distance between heavenly bodies. What are heavenly bodies? Celestial bodies, that are planets and satellites. Okay,
heavenly bodies, because they are very long, the distance is very large. Now if you express them in meter or kilometer, it will be massive numbers. So that's why, to make them easy, we use a bigger unit, which are basically, uh, দেখো, listen one thing. If we use metric system, it is basically kilometer, I can say, one of the metric system units. Now if we express distance between sun and earth, and if we express that distance in kilometer, it will be followed by a huge number, suppose crores and crores of kilometers. So that will be very difficult. So for that purpose we use Light non-metric Light minute. year. system. Yes, yes, tell me. Light Light year. minute. Light Light year. year. Light year. And I will tell some of the units, give you examples. Say for example, one is light year. Next will be astronomical unit, AU. Wait, astronomical unit. It is basically AU. Okay, I will discuss everything. Don't worry. Okay, light year is in short form. It is LY. Okay, light year. And another one is parsec, 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 parsec. Okay, so these are the most popular bigger units of non-metric system. মানে মিটার এখানে কোনো কানেকশন নেই, there is no connection of meter here over here, non-metric. Now it is very interesting to see that the first unit I have written is light year. Now by looking at the name, someone may think it's a unit of time, because it's year over here, light year, but it is not the unit of time, because by definition, what is the definition of light year? It is the distance traveled by light in 1 year. If you give light a time of 1 year, how much distance it can travel is called light year. So to calculate distance, what do you need? You need speed and time. So let us discuss what is light year and see how the value comes. You see, light year is basically distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. Now light year is a unit. So if someone tells you the distance between Earth and Jupiter is 2 light year or 3 light year, so what does that mean? Distance between Earth and Jupiter, say for example, random example, and I don't know the value, exact value. Suppose the distance between Earth and Jupiter is 3 light years. So what does that mean? It means if light travels for 3 years, the amount of distance, the distance it will cover in 3 years is the distance between Earth and Jupiter. মানে আর্থ আর জুপিটারের মধ্যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 3 বছর ধরে লাইট ট্রাভেল করলে কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে পারতো, that is the distance between Earth and Jupiter. Understood? Now let us see how the value evaluates, because we know to find any distance, you need speed of light, speed of light into time. Okay, now speed of light is what, কত speed of light বলো, জানো তো? 3 into 10 to the power 8. Yes, absolutely right. 10 to the power 8 meter per second. Okay, you should mention the unit. Okay, and I am considering the time as 1 year, because distance traveled by light in 1 year. So I will write 1 year over here. 1 year. Now this year has to be converted to what? Seconds. So it's a very long process.
So let it write like this: 3 into 10 to the power 8. I'm not writing the unit over here. Now this 1 year, it is basically 1 into how many days? 365 days. 365. One day has how many seconds? First, how many hours? 24 hours. 24. And 24 hours means each hour has having 60 minutes and each minute having 60 seconds. That's big. Okay. See how big it is. Already there is 3 into 10 to the power 8, and along with that you are multiplying such huge numbers. Okay. So it will ultimately become 9.46 into 10 to the power 15 meter. You don't have to calculate. It will be 9.46 into 10 to the power 15, 10 to the power 15 meter, or in kilometer if you express, it will be 30 less, right? Because I am using bigger unit, so it will be 9.46 into divided by 1000, so it will be 10 to the power 12. 30 will be reduced, cancelled. Okay, kilometer. Understood? Both are correct. Here it is meter. When it is 15, it's meter, and when it's 12, it's kilometer. So that is called light year. When 1 light year equal to this much of meter. Here it is 1 light year equal to this much of meter, 9.46 into 10 to the power 15 meter. So 2 light year means how much? 2 into 9.46 into 10 to the power 15 meter. This in this way it happens. Okay. The distance of stars from Earth is generally expressed in light years. However, its smaller units, light minute, light seconds, are also used. Mane, light year is the standard thing, and if you want smaller units of this sort, you can think about light minute. Just like light year, it's light minute, light second. What is light minute? It is a distance traveled by light in 1 minute. Light minute. Understood? Light second. It is the distance traveled by light in 1 second. That is basically 3 into 10 to the power 8 meter. তাই না? তো তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, if someone asks you what is light second, you will say it is the distance traveled by light in 1 second, and it's a smaller unit of light year. মানে younger sister of light year, light second, light minute, light hour. All these things are in similar pattern. বুঝতে পেরেছো? So that's it, and these are all about light year. And next thing is astronomical unit. I will mention about light minute. Let us calculate light minute or light year also. It is similar way. Light minute, one light minute will be equal to how much? Distance traveled by light in 1 minute. So it will be speed of light into 1 minute. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second into 1 minute. So in the next line, what you will write? 3 into 10 to the power 8 meter per second into 1 minute is basically 60 seconds. So here it is meter per second and it will be second. So second cancel out, right? You will get distance in meter. I am writing in this not slash, I am writing division format so that you can easy to understand. So meter per second, this second will cancel out. So see, it is meter remaining. So it's a distance, it will be expressed in meter. So it will be, if you multiply this, you will get 1.8, because 6 is a 18. So 1.8 into 10 to the power 10, 10 to the power 10 meter. Okay, 1.8. So it is 180. So you will get 2 more zeros added with 8. Understood? So 60 into 3, 180. I am writing 1.8, and I am adding 2 zeros to 8, 10 to the power 8, then becoming 10 to the power 10.
Now see why you have learnt in class 8 also. Every time you see I am keeping only 1 point before decimal. So that is the standard way of writing any number or any physical quantity in the order of 10. Okay. You have to keep one non-zero number before decimal point. Man, you cannot write anything. Suppose I could have written it in this way also. I could have written it in this way also. 118.0 into 10 to the power 9. I could have written this in this way. I am taking 10 here and reducing 10 here. I could have written it 180 into 10 to the power 8 like this also. All these are same values, but these are not the standard way how you should write. Writing a physical quantity or scientific term in order of 10 has some definition where you have to write a non-zero number of one single digit. Here there will be only one digit before decimal point. Here only one digit, non-zero digit, non-zero digit, single non-zero digit. Digit are always single, that's why single non-zero digit, and here you can write two digits maximum. Okay, here you can write two digits into 10 to the power something. Okay, it can be 10 to the power minus also, it can be 10 to the power plus also, whatever, but before point there should be one non-zero digit. So that is the style of writing. Understood? Now light minute is done and other is light second. Now if I call light second, so it is nothing but they can confuse you in question paper and ask you what do you mean by light second. So one light second is the distance traveled by light in 1 second. So it will be 3 into 10 to the power 8 meter per second into 1 second. Okay, so second cancel out. It is basically 3 into 10 to the power 8 meter. That is the distance traveled by light in 1 second. So that is light second. Understood? Very easy. Chalo. Now we will discuss. Any doubt up till here? কারোর কোনো doubt আছে? আচ্ছা, this class is also getting recorded and you will also get the things in PDF. Okay? You will get all the things in PDF and this class is also getting recorded. So don't worry about that. Let me switch on the, just a minute. Let me switch on the charge. Charge is getting drowned. Yes. So now next thing is astronomical unit. Let me write. Um, this is now is astronomical. Just a minute. It's difficult to write with the digital pen. So I'm eagerly waiting for pen tab. Sorry, smartboard. Astronomical unit. So astronomical unit means what? It is mentioned in AU, মানে short form. Astronomical unit. So by definition, astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun. It is by definition, it is the mean or average. Mean means what? Average. Mean distance between the earth and the sun. Mean distance between the earth and the sun. পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে mean distance. Mean মানে average. Because you know everyone the distance is not same. It is circular bodies, na? Average.
distance between Earth and Sun. So according to the definition, one astronomical unit or AU will be equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. You have to remember this value. This chapter is little bit boring side because in this chapter it is একটু data oriented. This chapter is little bit data oriented. মানে mug up little bit data. Not everything, but some important data. But the next chapter will from not only next chapter, from next onwards, whatever chapters you are having, that are all conceptual. And even in this chapter also you have a certain portion of pendulum, that is also very interesting. Okay, now let us see. It is 1.496 into 10 to the power 11 meter. M. Okay, 10 to the power 11 meter. So here also you see, before decimal point I am writing only one non-zero single digit, right? So this is the distance between Earth and Sun. Now if I say 3 astronomical units, it will be 3 into 1.496 into 10 to the power 11 meter. Okay, so it is astronomical unit, and the next thing is parsec. Next thing is parsec. Here, if you see, parsec. So what is parsec? Parsec is Parsec is the distance from where the semi-major axis of orbit of Earth. Okay, it will be little bit complicated. I will explain. Don't worry. It is the distance from where the semi-major axis of orbit of Earth subtends an angle of 1 second. Okay, so everything goes above your head, right? See, although it you don't need these things in future, these are of no values because all these things are obsolete. For celestial bodies, you know, for celestial bodies you only use light year, and for non-celestial bodies, মানে our earthly bodies, we use meter, kilometer, and for smaller we use micron, nanometer. These are the few units, okay, which we use. Chalo, uh, distance from the semi-major axis of orbit of Earth. See, semi-major axis. Suppose the orbit of Earth is like this. Suppose this is Sun. Okay. Now orbit of Earth is not circular. You know that it is elliptical, isn't it? You know this. This is Sun, and Earth is here. It rotates. This is Earth. Now orbit is not circular. It is not, the distance between the Earth and the Sun is not same everywhere. Radius, it has not radius. রেডিয়াস হয়তো ইকুয়াল হতো না সার্কুলার হলে, তাহলে এইটা একটা ছোট, এইটা বড়. দিস ইজ বিগার লেন্থ. It is the smaller length and this is the bigger length. So there are two axes of the orbit of Earth. This is the major axis. Sorry, this is a minor. ছোটটা হচ্ছে minor axis, and this one is the bigger one. This is the major axis. Okay. Now what the definition says is that it is the distance from where the semi-major axis of orbit of Earth subtends an angle of 1 second. Mane, let me write it first. Wait, let me write in keyboard. It is the distance from where, see, it is the, I'll make it bigger, don't worry.
Okay, visible. It is the distance from where the semi-major axis of orbit of Earth, axis of orbit of Earth subtends an angle subtends angle of 1 second. Okay. Now, first of all, tell me, angle in 1 second. What does it mean? What does it mean? Angle in 1 second. এর মানে কি? বলতে পারবে কিছু? Now you know angle is measured in what? Degree? তাই তো অ্যাঙ্গেল তো ডিগ্রিতে মাপা হয়, তাই না? 30 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, 50 ডিগ্রি। সো অ্যাঙ্গেল ইন সেকেন্ড মানে কি? অ্যাঙ্গেলের স্মলার ইউনিট সেকেন্ড, মানে 1 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 60 মিনিটস, তাই না? এরকম ভাবে লেখা হয় মিনিটস। ওকে, অ্যান্ড 1 মিনিট ইকুয়াল টু 60 ডবল ড্যাশ সেকেন্ড, এটা হচ্ছে মিনিট। অ্যাঙ্গেলের স্মলার ইউনিটস হচ্ছে মিনিটস আর সেকেন্ডস, তোমরা পড়েছো তাই তো, মিনিটস অ্যান্ড সেকেন্ডস। তাহলে বেসিক্যালি আমরা কি জানলাম, যে 1 ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু 3600, মানে 60 × 60, তাই না? ওই আওয়ার্স মিনিটস এর মতো। ইট ইজ 60 × 60, দ্যাট ইজ 3600 সেকেন্ড। সো তাহলে 1 সেকেন্ড কি? সো ফ্রম হিয়ার আই ক্যান সে 1 সেকেন্ড ইজ ইকুয়ালস টু 1/3600 ডিগ্রি, তাই না? ডিগ্রি, রাইট? তাহলে খুব ইউ ক্যান সে 1 ডিগ্রি ইজ ভেরি স্মল। নাও 1/3600 ডিগ্রি ইজ সো স্মল, তাই না? খুব স্মল একটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করে কতটা ডিস্টেন্স সাবটেন্ড করেছে, মানে দেখো ইটস জাস্ট লাইক দিস। সেমি মেজর অ্যাক্সিস মানে সেমি মেজর, মেজর কোনটা? এটা। আর সেমি মানে হাফ। ভালো করে দেখো, সেমি মানে সেমি সার্কেল, হাফ সার্কেল, তো তো সেমি কথাটার মানে হচ্ছে হাফ। হাফ মেজর অ্যাক্সিস, এটা মেজর অ্যাক্সিস, তাহলে হাফ মানে এইটুকুর কথা বলা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এই পুরোটা হচ্ছে মেজর সেমি মেজর অ্যাক্সিস, সেমি মানে হাফ, হাফ অফ দ্য মেজর অ্যাক্সিস। তো এইটা যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করবে, হুম, এটা কোথায় অ্যাঙ্গেল কাস্ট করবে? কোনো একটা অরবিটে। হুম, সেই লেন্সটা হচ্ছে ধরো এই, বলছি সেমি মেজর অ্যাক্সিসটা একটা অ্যাঙ্গেল কাস্ট করছে। ওকে, তো এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো এরকম, লেট মি সে, জুম করে যদি আমি লিখি, পুরোটা বুঝবে না, যতটা তোমাদের লাগবেও না এগুলো, বাট যতটা বুঝতে পারো। তো এই যে অ্যাঙ্গেলটা ধরো, এটা আমি জুম করেছি, ধরো না, অনেকটা জুম করেছি, হ্যাঁ, অনেকটা জুম, আই হ্যাভ জুমড ইট আ লট। সো এটা, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 1 সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল। ওকে, তার মানে এই যে 1/360, এটা বিরাট জুম করেছি, 1/3600 ডিগ্রি। তো এই অ্যাঙ্গেলটা কাস্ট করা হয়েছে কোথাও একটা মেজর অ্যাক্সিসে। তো নাও দেয়ার উইল বি ডিস্টেন্স লাইক দিস, তাই না? দিস ডিস্টেন্স ইজ 1 পারসেক। এবার বুঝতে পারলে? নাও ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ডিস্টেন্স ইজ 1 পারসেক। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। ওকে, কিছুটা ক্লিয়ার, আমি পুরোটা না হলেও কিছুটা ক্লিয়ার হবে। তো এইগুলো আর লাগবেও না তোমাদের। তো কিছুটা ডেফিনেশন মাঘাব করবে, আর কিছুটা বুঝে নাও, তাহলে তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকবে। ওকে, আন্ডারস্টুড? সো এনি ডাউট টিল নাও? জিজ্ঞেস করতে পারো, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট টিল নাও ইউ ক্যান আস্ক। No, sir. ওকে, বাকিটা বুঝতে পারছো তো? শ্রীমতী, তারপরে আর কে আছো? সামুদ্রিতা, বলো, যারা যদি কেউ বুঝতে না পারো বলতে পারো। Yes, sir. Yes, sir. ওকে, কিছু ডাউট হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। I know this chapter is little bit boring. I know that is absolutely I agree. But এইরকমই, মানে বেশি কিছু লাগবে না। You need small things. Okay. Now one angstrom. Angstrom হচ্ছে কি, smaller unit না bigger unit? It's a smaller unit.
ওকে, তো আমাদের হেভেনলি বডির তিনটে ইউনিট হয়ে গেল। কি, হোয়াট আর দ্য থ্রি ইউনিটস অফ হেভেনলি বডিজ? অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট, লাইট ইয়ার আর পারসেক। ওকে, নাও smaller units, it is called angstrom. Smaller, I am talking about smaller units. মানে এটা কিন্তু নন মেট্রিক। ওকে, স্মলার ইউনিটস আমি কিন্তু নন মেট্রিক বলছি, বাট দেয়ার ইজ এ রিলেশন উইথ দ্য মেট্রিক, দ্যাট ইজ লিখে দিচ্ছি নন মেট্রিক। মেট্রিকের সাথে রিলেশন আছে কিন্তু নন মেট্রিক কেন? কারণ কিলোমিটার যখন বলছি আমি বা হেক্টোমিটার, তো আমি সঙ্গে তো মিটার আই এম অ্যাটাচড না, আই হ্যাভ অ্যাটাচড দ্য ওয়ার্ড মিটার। when I am saying micrometer, micron মানে তো micrometer, so I am telling meter also, millimeter I am telling meter also, so there is a direct relation, not relation but in the name only, there the meter will exist in the name only, but here I will tell angstrom. See, angstrom, in this name there is no word called meter, but it has a relation with meter. That is a different issue. In the name you don't have any relation, মানে don't have any word called meter. Okay, so smaller unit. So first we will learn angstrom. 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 Okay, angstrom is basically A. You write it like this. মাথার উপরে একটা জিরো, ডিগ্রি টাইপের, নট সাইড, একদম টপে। Okay, just above A. So what is angstrom? Angstrom is basically 10 to the power minus 10th part of a meter. মানে what is the relation with meter? 1 meter is equals to 10 to the power 10. 10 to the power 10 angstrom. Smaller unit, 10 to the power 10 angstrom. So in the reverse direction, if you write 1 angstrom will be equal to 1 by 10 to the power 10 meter, or you can write 10 to the power minus 10 meter. So this is the relation between angstrom and meter. 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter. So if you see where the angstrom will lie, you know, it will lie after nanometer. You see in this, here I have written, yes, here the angstrom will lie after nanometer, just 10 place after nanometer, isn't it? Because from meter, how many places are there? This is 3, 3, 6, 3, 9. So 9 zeros. Now it is 10 to the power 10 minus 10. So it will be here 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 9, 0 and 1 0 more. So 10 to the power 10 just after, মানে 10 gap from nanometer it will come. So I can say, angstrom 1 nanometer. If I say 1 nanometer, n for nano, 1 nanometer is equal to how many angstrom? Tell me if anyone can. বলো 1 ন্যানোমিটারে কত অ্যাংস্ট্রম হবে? বলো দেখি, সমদ্বিতা বলো কত অ্যাংস্ট্রম হবে 1 ন্যানোমিটারে? 10. Yes, absolutely right. Yes, correct. রঙ্গন বুঝতে পারলে তো এভরিওয়ান? হ্যাঁ, কোনটা বলো? দেখো 1 ন্যানোমিটারে কত অ্যাংস্ট্রম হবে? 1 nanometer equal to how many angstrom? It will be 10 angstrom. Why 10? Because you see, what is the difference between meter and nanometer? 10, 10 to the power 10 gap. You see here. দেখো, এটা মিটার, তারপর কি মাইক্রন, মাইক্রন মানে বেসিক্যালি কি? মাইক্রন মানে মাইক্রোমিটার, তাই না? এটা হচ্ছে মাইক্রোমিটার। এদের মধ্যে গ্যাপ কত? 1 2 3। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা মিলিমিটার। ওকে, এর আগে আছে মিটার।
ওকে, এর মধ্যে গ্যাপ কত? 1000, এটা আছে মিলি। সীমন্তী বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আর তোমার নাম শ্রীমতী না, শ্রীমন্তী হয়ে যাচ্ছে আমার বাবা, শ্রীমতী। না, আমার নাম সেমন্তী। ও সেমন্তী, আচ্ছা। হ্যাঁ। আমি তাহলে ঠিকই বলছিলাম, আচ্ছা। হ্যাঁ। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা কি? মাইক্রনের পর ন্যানোমিটার, তাই না? আর এখান থেকে যদি আরো একটা 10 এর গ্যাপ দাও, তাহলে ইউ উইল রিচ অ্যাংস্ট্রম। তো এই যদিও অ্যাংস্ট্রমকে এই মেট্রিক স্কেলে লেখা যায় না, বিকজ ইট ইজ নন মেট্রিক ইউনিট, but still I am showing to make you understand exactly its position or relation with. রঙ্গন বুঝতে পেরেছো? এটা ন্যানো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো এবার? তাহলে আমি যদি মিটার থেকে অ্যাংস্ট্রমে জাম্প করি, there are 10 zeros, তাই না? 10 জিরো হচ্ছে ইয়েস। তো। দেখো 3339 প্লাস 1 10, মানে তুমি যদি এখান থেকে অ্যাংস্ট্রমে যাও, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 10, তাই না? আর তুমি যদি ন্যানোমিটার থেকে জাম্প করতে চাও, একটাই 0 10, এই যে 10, 1 ন্যানোমিটার ইকুয়াল টু 10 অ্যাংস্ট্রম, তাই না? রাইট সাইডে যাচ্ছ, তাহলে উপরে হচ্ছে। যদি তোমাকে কেউ উল্টোটা বলে যে 1 অ্যাংস্ট্রম ইকুয়াল টু কত ন্যানোমিটার, কি করে লিখবে? 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, তাই না? 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, এটা তো বেশি, এটা 10 মানে কি? 10 টু দি পাওয়ার 1, তাহলে উল্টো হয়ে যাবে 1/10, তাই না? অ্যাংস্ট্রম থেকে এদিক যাচ্ছ, তাহলে ডিভিশন 1/10, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 ন্যানোমিটার। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। আন্ডারস্টুড? ওকে, ইয়েস। আচ্ছা। নাও এবার আমি একটু ইউনিটস অফ মাসে যাই। এটা লেন্থ নিয়ে ডিসকাশন হলো, আই উইল গো লিটল বিট অন ইউনিটস অফ মাস। জাস্ট এ মিনিট, let me take some few pages. Just wait students, for 2 minutes, just wait. See, we will talk about mass. Now for mass, what is the SI unit? SI unit is kilogram. Okay. Now what are the subunits of mass? Subunits means other units, that is kilogram. Subunits of kilogram, sorry, subunits of kilogram মানে smaller units of kilogram. তাহলে কিলোগ্রামের ছোট স্মলার ব্রাদার্স বা স্মলার সিস্টার কারা আছে বলো? গ্রাম আছে, কিলোগ্রামের পরে গ্রাম আছে, গ্রামের পরে কি আছে? মিলিগ্রাম আছে। ওকে, মিলিগ্রাম আছে। আর এল্ডার এল্ডার ইউনিটস কি হবে বলো? কিলোগ্রামের বড় ভাই কারা? এল্ডার ব্রাদার্স, এল্ডার সিস্টার্স, কি হবে? কুইন্টাল, টন। ইয়েস, কুইন্টাল। কুইন্টালকে আমি কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, আর টনকে আমি টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। ওকে, টি কে টি, স্মল টি। দেখো, এটা হচ্ছে কুইন্টাল, কিউ ইউ আই এন টি এ এল, কুইন্টাল। এটা হচ্ছে মেট্রিক, অ্যাকচুয়ালি টন তো নয়, এটাকে মেট্রিক টন বলা হয়। কেন মেট্রিক বলা হয়? কারণ এটা মেট্রিক সিস্টেমে আছে। এই যে কিলোগ্রাম, গ্রাম, হ্যাঁ, এটা মেট্রিক সিস্টেম। দেখো, এটা হচ্ছে মেট্রিক টন, এমইটিআরআইসি, এম ই টি আর আই সি টি ও
N. Okay, metric ton. TONNE actually, TONNE. Okay. তো আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, মেট্রিক তোমাকে বলেছিলাম যে এটা মিটার বলে। হ্যাঁ, ওটা তো একটা ফ্যাক্ট, বাট আরো রিজন আছে। মেট্রিক মানে তোমার এখানে এদের মধ্যে যে গ্যাপস গুলো, metric means whatever gaps is present inside them, it is in terms of 10 to the power something. Okay, মেট্রিক মানে ওই 10 সিস্টেম থেকে আসে, 10, 100, 1000, এটা হচ্ছে মেট্রিক সিস্টেম মেইনলি। ওকে, মিটার তো ওকে একটা পার্ট, কারণ এখানে দেখো মিটার তো নেই, এখানে তো কিলোগ্রাম আছে। হ্যাঁ, তো এখানে মিলিগ্রাম আছে, তো এই জন্য তো বলছি না আমি, বাট এখনো একই জিনিস চলবে। তো এই যে গ্যাপস গুলো, এগুলো কিন্তু ধরো 27, 31 এরকম নাম্বার তো নয়, দিজ আর অল 10 to the power things। তো এইটা হচ্ছে বেসিক জিনিস অ্যাবাউট মেট্রিক সিস্টেম, রাইট? ওদের মধ্যে গ্যাপস গুলো 10 এর টার্মসে মাল্টিপলসে হবে। দ্য গ্যাপস বিটুইন দ্য নাম্বারস উইল বি ইন দ্য মাল্টিপলস অফ 10। ওকে, সো আচ্ছা, আমি এখানে লিখি হোয়াট ইজ দ্য গ্যাপ বিটুইন হিয়ার 1000, এটার গ্যাপ কি 1000, এইটার গ্যাপ কি 100, এইটা হচ্ছে 10। সো 1 কুইন্টাল ইকুয়াল টু 100 কেজি, আর 1 মেট্রিক টন ইকুয়াল টু 10 কুইন্টাল ইকুয়াল টু 1000 কেজি, তাই না? তো এইটা একটু মনে রাখতে হবে। 1 মেট্রিক টন ইকুয়াল টু 1 মেট্রিক টন ইকুয়াল টু 10 কুইন্টাল, আর 10 কুইন্টাল, or you can write 1000 kg, and also 1 quintal, if you ask, 1 quintal equal to 100 kg, তাই না? তাহলে obviously 10 quintal equal to 10 quintal equal to 10 into 100 equal to 1000 kg. It is obvious, na? Very, very easy, nothing to worry about. Acha, these are bigger units, right? Quintal, ton is the bigger units. What about smaller units? First tell me one thing. I will focus on non-metric units of mass. Non-metric units of mass, and I will consider a smaller unit, that is, first is AMU. Non-metric unit of mass, I will consider. Let me write with the black pen. Smaller units of mass, and I will write non-metric over here. Non-metric. Okay, non-metric. So non-metric means first comes AMU. First comes AMU. AMU means atomic mass unit. Do you know what is atomic mass unit? It is the mass of one proton or one neutron. It is basically mass of one proton or one neutron. Because in chemistry you have studied in class 8 also, I think, ki proton and neutron have equal weight, right na? Electron mass is negligible in comparison to proton and neutron, but proton and neutron has same mass. Neutron is little bit heavier than proton, but that is almost negligible difference. If you consider neutron is the heaviest, but the difference between the mass of neutron and proton is so small that you almost consider them same. And on the other hand, electrons are almost considered massless because they are much more lighter than proton or neutron. So its unit, the mass of electron is considered zero AMU. Okay, so now if
a particular element has 2 protons and 1 neutron, what will be the mass of the element? বলতে পারবে? If a element has 2 protons and 1 neutron, or suppose 2 protons and 3 neutron. Anshi Agarwal, are you there? Anshi Agarwal, are you there? If a element has 2 protons and 3 neutrons, what will be the mass of the element? Please tell Anshi in terms of AMU. Okay, no response. আচ্ছা দেবদীপ বলো, যদি একটা এলিমেন্টের মধ্যে 2টো প্রোটন আর 3টে নিউট্রন থাকে তাহলে ওটার মাস কত হবে ইন টার্মস অফ AMU? এমনিতে তো 5। ইয়েস ইয়েস, ইউ আর রাইট। ভাবছো কি 5 AMU, তাই না? একটা প্রোটনের মাস হচ্ছে 1 AMU আর একটা নিউট্রনও সেম মাস 1 AMU। So if 2 protons and 3 neutrons are there, total 5 is there, the 5 atomic mass unit, because proton and neutron are same mass, na? Both of them mass is 1 AMU. Understood? Yes. Others understood? Rangon and Yes, Shimonti sir. বুঝতে পেরেছো? সমদ্বিতা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, okay, fine. Okay, so now in your book it will be written. Acha, so just for example, mass of 1 proton. Okay, now can you tell me a hydrogen atom বা hydrogen, okay, hydrogen atom, what does it has, মানে ওর কি আছে? What are the subatomic particles present in an hydrogen atom? Anyone tell me? This is about chemistry. হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে কি কি আছে? What are the things present inside hydrogen atom? Proton and electron. হ্যাঁ, মানে সেটাই জিজ্ঞেস করছি। হাইড্রোজেনের মধ্যে কি কি আছে? কতগুলো প্রোটন আছে, কতগুলো নিউট্রন আছে, কতগুলো ইলেকট্রন আছে? বলতে পারবে 1 সমস্ত? proton, 1 0 প্রোটন, neutron. 0 নিউট্রন, আর ইলেকট্রন কটা আছে? 1. 1। তাহলে ওর একটা হাইড্রোজেনের মাস কত? What will be the mass 2. of a hydrogen? Sir, 1. Why 1? Electron is there, na? But it's considered nearly massless. Yes, absolutely right. Absolutely right. So you see hydrogen, very good Devdev. Thank you, sir. হাইড্রোজেনে কি কি আছে? হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা প্রোটন, হাইড্রোজেন হ্যাজ 1 proton, 0 neutron and 1 electron. প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন। সো প্রোটনের একটার মাস হচ্ছে, এটার মাস হচ্ছে 0 AMU, এটার মাস হচ্ছে 0 AMU, এইটার মাস হচ্ছে 1 proton 1 AMU। তো টোটাল কত হলো? 0 নিউট্রন বা নো নিউট্রন, কোনো নিউট্রনই নেই। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল মাস অফ দ্য হাইড্রোজেন? 1 AMU। তাহলে টোটাল মাস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, টোটাল মাস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম হচ্ছে 1 AMU। আন্ডারস্টুড? তাহলে আই ক্যান সে যে 1 অ্যাটমিক মাস ইউনিট ইজ দ্য মাস অফ অ্যান হাইড্রোজেন অ্যাটম। একটা প্রোটন ওর একটা নিউট্রন না বলে আই ক্যান অলসো সে যে 1 AMU is the mass of 1 hydrogen atom, তাই তো? 1 হাইড্রোজেন অ্যাটম, এরকম বলতে পারি। আচ্ছা, আমাকে বলো, ডু ইউ নো, সমদ্বিতা বা সীমন্তী কেউ একটা বলো যে একটা কার্বন, হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ আ কার্বন অ্যাটম? কার্বন, হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ কার্বন অ্যাটম? কার্বন, সি ফর কার্বন। রঙ্গন বলো, হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ কার্বন অ্যাটম? ইন কেমিস্ট্রি ইউ হ্যাভ লার্নড।
So, mass of an carbon atom is 12. 12, 12, 1, 2. Okay. Yes, 12. So mass of a carbon atom is 12 মানে 12 AMU, তাই না? তার মধ্যে if you see there will be 6 proton and 6 neutron inside the nucleus of the carbon atom. So 6 proton 6 neutron is there. So that's why 6 plus 6 12 AMU, atomic mass unit. So I can define 1 AMU in this way also. 1 AMU is in the same way. 1 AMU is the mass of 1 by 12th of one carbon atom. In this way also I can write na, here C for carbon, here C for carbon. মানে carbon atom whatever the mass is, I will divide it into 12, then I will get the 1 AMU mass. So just because it's just the scientists have discovered in this way, that's why. Otherwise there is no such critical logic over here. Nothing so rocket science. Either you can write is the mass of one hydrogen atom, or you can write is the mass of 1 by 12th of one carbon atom. There is no specific logic behind this, but that's how the scientist has discovered it. You just have to remember in this two way, and it will never come in future also. Okay, so that's it. One AMU. Okay. Now, can you tell me one AMU is 1 by 12th of carbon atom, right? So what is the mass of one carbon atom? Can you tell me? Acha, in chemistry you have learned mass of one carbon atom is 12. Acha, can you tell me how many, you don't have mole concept. Do you have any mole concept in chemistry this year? So if you don't have mole concept, it will be difficult for you to understand now. এই যে আমরা লিখি না, তোমাদের এটা নিশ্চয়ই ক্লাস 8 এ ছিল, ধরো মানে ক্লাস 8 chemistry I am talking about. Suppose I am writing carbon and I am writing 12 over here and 6 over here or here. What are these two numbers? Can anyone tell me? Can anyone tell me what are these two numbers? 12 is the mass number and 6 is the number of protons or number of electrons. হ্যাঁ, মাস নাম্বার তো বললে, তা সেরকম আরেকটা নাম্বার কি? atomic number. Yes, অ্যাটমিক নাম্বার। দেবদীপেরও মনে ছিল, বাট সামহাউ দিস ইজ মাস নাম্বার, তাই না দেবদীপ? দিস ইজ মাস নাম্বার এন্ড দিস ইজ অ্যাটমিক নাম্বার, কারেক্ট? Yes. হ্যাঁ, এটা এমনি মনে ছিল তোমার, বাট এটাই অ্যাটমিক নাম্বার। তো অ্যাটমিক নাম্বার কি? নাম্বার অফ প্রোটনস অনলি, এন্ড মাস নাম্বার ইজ প্রোটন প্লাস নিউট্রন, তাই না? মাস নাম্বার ইজ প্রোটন প্লাস নিউট্রন। মাস নাম্বার ইজ বেসিক্যালি number of protons plus number of neutrons, and atomic number is only number of protons, only protons. Okay, এটা হচ্ছে p plus n, এটা হচ্ছে p. Now আমাদেরকে যদি if someone asks us কি what is the mass of carbon, so we will say like this: mass of carbon atom, but I will say mass of carbon is basically 12 gram. Okay, basically it is not 12 gram, it is 12 AMU. Okay, but here in periodic table, if you see, you know there is a table called periodic table. In class 8 you have studied. In periodic table it will be written in gram. So basically mass of carbon, it is not about one carbon atom, it is mass of N0 carbon atoms, mass of
N0 carbon atoms. Now what is this N0? N0 টা কি? N0 is Avogadro's number. এটা পড়বে আরো ডিটেলসে কেমিস্ট্রিতে। আমি জাস্ট ওপর দিয়ে একটুখানি আই এম জাস্ট giving you brief idea. It is 6.02 into 10 to the power 23. This is called Avogadro's number. মানে 6.023 into 10 to the power 23. This number of carbon atoms, if you collect it together, total weight will be 12 gram. বুঝতে পারছো? Because 12 gram is a huge weight. 12 gram মানে অনেকটাই. It is quite significant weight. So one atom cannot be weighting like that. So I will show you in the Google. The screen is shared. Avogadro's number. Avogadro's number. See, 6.02 into 10 to the power 23. So N0 is 6.02 into 10 to the power 23. So this number of one huge number of carbon atoms when collected together, total mass of them will be 12 gram. Okay, so that's why this 12 comes. Mane 12 gram is the total weight. Mane I am writing. Therefore, try to understand. It will be helpful in chemistry as well in your upcoming classes. So 12 gram is the total mass of 6.02 into 10 to the power 23 carbon atoms. এতগুলো this much carbon atoms, এতগুলো carbon atom একসাথে করলে if you collect it together, their total mass will be 12 gram. Understood? So it's a huge number of atoms. When collected together, if you weight them together, their total mass is 12 gram. In the same way, you will see oxygen. What is the mass? 16 gram, isn't it? Do you remember a little bit? Oxygen is 16 gram. So in the same way, similarly, oxygen is what? Like this, 16 and it will be 8, isn't it? So 16 is the mass number and 8 is the atomic number. So in the same way, similarly, I will write 60 gram is the total mass of 6.02 into 10 to the power 23 oxygen atoms. এটা হচ্ছে অক্সিজেন। আন্ডারস্টুড? বুঝতে পারলে কিনা বলো? ঠিক আছে, 16 গ্রাম is the total mass of এতগুলো অক্সিজেন atoms. Now let me come to the point. 1 AMU in terms of kg if I define, or in terms of gram if I define, what it will be? বলো, দেখো মন দিয়ে শুনবে। 1 AMU is equals to 1/12, হ্যাঁ 1/12 of 1 carbon atom mass, carbon atoms mass, তাই না? 1/12 of 1 carbon, এরকম ভাবে লিখি 1/12 of mass of 1 carbon atom, 1/12 of mass of 1 carbon atom, তাই তো? একটা কার্বন অ্যাটমের যে মাসটা তার 1/12 পোরশন হচ্ছে 1 AMU, বা is the mass of 1 hydrogen atom লিখতে পারতাম। Anyway, anything is valid. So 1/12, and what is the mass of 1 carbon atom? Can you tell me? What is the mass of 1 carbon atom? দেখো এখানে কি লিখেছো? 6.023 into 10 to the power 23 is the mass of, sorry, 12 gram is the mass of এত কার্বন atoms, তাই তো? তাহলে I will write, you see,
কেয়ারফুলি আমি নিচে লিখছি, সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু 10⁻23 কার্বন atoms mass, total mass is equals to 12 গ্রাম। তাহলে একটা কার্বন atoms, try to understand carefully, একটা কার্বন atoms mass will be how much? 12 by 23 গ্রাম। দেখো তো এটা বুঝতে পারলে কিনা, প্লিজ কনফার্ম এভরিওয়ান, সবাই একটু কনফার্ম করো তো বুঝতে পারলে কিনা। Yes, sir. ক্লিয়ার এভরিওয়ান? প্লিজ Yes, কনফার্ম। একবার রিপিট করবো? কোনখানটা বলো? এইখানটা এক্ষুনি যেখানটা বোঝালি 1। আচ্ছা, দিস মাচ নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস, টোটাল মাস হচ্ছে 12 গ্রাম। ধরো 5টা চকলেট, তার ওয়েট হচ্ছে চকলেটস 5 চকলেটস ওয়েট হচ্ছে 10 গ্রাম। তাহলে 1 চকলেটস ওয়েট কত হবে? 10/5, ইউনিটারি মেথড। বুঝতে পারলে কিনা বল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছো? 5 চকলেটস ওয়েট হচ্ছে ধরো 20 গ্রাম, তাহলে 1 চকলেটস ওয়েট কত হবে? 20/5, জাস্ট সিম্পল ইউনিটারি মেথড। হুম তাহলে এতগুলো মানে 6.023 ইন্টু 10⁻23 হিউজ নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমে একসাথে টোটাল ওয়েট হচ্ছে 12 গ্রাম। হুম তাহলে জাস্ট সিমিলারলি ইউনিটারি মেথড, তাহলে একটা কার্বন অ্যাটমের মাস কত হবে? 12 ডিভাইডেড বাই দিস নাম্বার, এটা হচ্ছে ইউনিটারি হ্যাঁ মেথড। তো দিস ইজ দ্য মাস অফ ওয়ান কার্বন অ্যাটম, তাই তো? হুম হুম আর বাই ডেফিনেশন 1 এমইউ তে কি পড়েছিলে? ইট ইজ দ্য মাস অফ 1/12 অফ ওয়ান কার্বন অ্যাটম, তাই না? ইট ইজ হুম 1/12 পোর্শন অফ মাস অফ ওয়ান কার্বন অ্যাটম। এই যে মাস অফ ওয়ান কার্বন অ্যাটম, তার 1/12 পোর্শন। তাহলে 1/12 ইন্টু 12 বাই যেটা পেলে মাস অফ ওয়ান কার্বন অ্যাটম, 12 বাই 6.02 ইন্টু 10⁻23, I can write gram. Understood? ইয়েস স্যার। এই 12 কাটবে, তো it will be 1/6.02 into 10⁻23 গ্রাম। আচ্ছা, লেট মি রাইট। দেখো এটা এরকম লিখতে পারি, 1/6.02 into 10⁻23 in exponents you have studied 1/10⁻23, when it goes up পাওয়ারের সাইন চেঞ্জ হয়ে নেগেটিভ হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইট ইজ এক্সপোনেন্ট ক্লাস 8 ম্যাথমেটিক্স। নিচ থেকে উপরে উঠলে পাওয়ারটার সাইন চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? উপর থেকে নিচে নামলেও দ্য সাইন অফ পাওয়ার উইল চেঞ্জ। ইয়েস অর নো? রেসপন্ড, সবাই সবাই মিলে রেসপন্ড করো। ঠিক ঠিক তো? 1/10⁻23 আছে, ইট ইজ গোয়িং আপ অ্যান্ড ইট ইজ বিকামিং নেগেটিভ পাওয়ার, তাই না? উপর থেকে নিচে নামলেও কিন্তু পাওয়ার চেঞ্জ হয়, উপর Yes, থেকে sir. নিচে নামলেও পাওয়ার চেঞ্জ হয়। ইয়েস, রাইট। সো now 1/6.02 in calculator we will see how much it is taking. 1 divided by 6.02. 1 divided by 6.02. This portion is giving us 0.166. Okay, this portion is giving us 0.166. তাহলে আমি এখানটা লিখি, তাহলে এটা হচ্ছে দাঁড়াও just a minute, if I can put this little bit down, I can utilize the space over here. Yes, 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 yes. See, so this is 0.166 into 10⁻⁻23 গ্রাম। ওকে, বুঝতে পারলে? মানে এইটুকুর ভ্যালু হচ্ছে 0.166, দিস পোর্শন। এইটুকুর ভ্যালু হচ্ছে এইটুকু, 0.166। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? আচ্ছা, এবার আই হ্যাভ টট ইউ কি হোয়াট ইজ দ্য স্টাইল অফ রাইটিং ইন ম্যাথমেটিক্স, মানে ফিজিক্সের ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, যে পয়েন্টের লেফট সাইড দেয়ার উইল বি ওয়ান নন জিরো ডিজিট, তাই না? দেয়ার উইল বি ওয়ান নন জিরো ডিজিট। সো আই হ্যাভ টু পুশ দিস পয়েন্ট টু রাইট সাইড।
So for that I am multiplying it with 10. So I have to divide it with 10 also. বুঝতে পারলে কিনা বলো? বুঝতে পারলে কিনা বলো? I am multiplying this with 10. দেখো 0.166, try to understand. এটাকে আমি 10 দিয়ে ইচ্ছে করে মাল্টিপ্লাই করলাম যাতে পয়েন্টটা কি হয়, it shifts to right side. But I have to divide this with 10 also. 10 to the power minus 23 into 1 by 10. Understood? These are adjusting factors. একবার 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি আবার ডিভাইড করে দিচ্ছি so that there is no net change. তাহলে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না। বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? Yes. So this portion is becoming 1.66. This point is going to jump over here 1.66. Okay? Into 10 to the power minus 23 into 10 to the power minus 1. This is going up 10 to the power minus 1. নিচে থাকলে উপরে গেল, এটা 10 to the power 1 ছিল, তো going up 10 to the power minus 1. So it is 1.66 into 10 to the power minus 24 minus 1 plus এক্সপোনেন্টটা করেছো তো, অ্যাডিশন ক্লাস 8 এ করেছো তাই না দেবদীপ, করেছো তো? minus 23 minus 1. So 1.66 into 10 to the power minus 24. তাই তো? So this much gram. Or if you want to convert it to kg, তাহলে কেজি তে কনভার্ট করলে কি হবে? ডিভাইডেড বাই 1000, তাই না? তাহলে this is equals to, এটা গ্রামেও ঠিক আছে, if I divide it by 1000 into 10 to the power minus 24 divided by 1000, it will give me in kg. গ্রাম থেকে কেজিতে কনভার্ট করলে 1000 দিয়ে ডিভাইড করতে হয় তো, তাহলে ফার্দার 10 to the power minus 3 will add up, তাই না? into 10 to the power minus 24, এখান থেকে তিনটে জিরো উপরে গেলে আবার 10 to the power minus 3, তাই তো? So it is giving us 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. এটাই আজকের লাস্ট। আস্তে আস্তে করে তোমরা দেখো, উইল কন্টিনিউ, একদিনে অত দেওয়ার দরকার নেই, ইট উইল বি ক্রিয়েট প্রেসার ইন ইউর হেড। দিস ইজ ইয়ার লাস্ট। তাহলে এটা কি বেরোলো? এটা বেরোলো হচ্ছে কি 1 AMU ভ্যালু, তাই না? তাহলে 1 AMU, তো আচ্ছা এটা একটু আলাদা ছিল, so 1 AMU, 1 atomic mass unit in terms of kg if you express, or gram, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, or in gram if you want to express, or in gram 66 into 10 to the power minus 24 gram. Both are correct. Understood? কিভাবে হলো এটা দেখো, একটুখানি দেখলেই বুঝতে পারবে, রেকর্ডিং থাকবে, যে আজকে যা করালাম সব রেকর্ডিং হবে, মাঝে মাঝে আরেকবার দেখে নিতে পারবে। বুঝতে পেরেছো? কোথাও অসুবিধা হলে তুমি রেকর্ডিংটা শুনে শুনে দেখে নিতে পারবে, বাট আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। বুঝতে পারলে এটুকু? কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে আমাকে বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কোনো কিছু লজ্জার কারণ নেই, আমাকে সামনে দেখা হলে আরো ভালো বুঝতে পারবে। আর এটা তো হোয়াইট বোর্ডে হলো, মানে এই পেন ট্যাবে যখন স্মার্ট বোর্ডটা চলে আসবে, ইট উইল বি ইভেন মোর ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন অনলাইন ক্লাসেস। বাট অনলাইন তো হবে না, রেকর্ডেড লেকচার থাকবে, সেটা বুঝতে পারবে। বলো আমাকে, তোমার কোনো লজ্জা নেই, সবাইকেই বলছি, সমদ্রিতা, সীমন্তী, যা যা ডাউট থাকবে আমাকে ওপেনলি বলবে, ওকে? কোনো হেজিটেশন নাই, বলো, কিছু ডাউট থাকলে বলো, বলো বলো, এনি ডাউট? রঙ্গন, এনি ডাউট? No, sir. আচ্ছা বলো, সমদ্রিতা বলো, কোনো ডাউট নেই তো? সীমন্তী? না, স্যার। ওকে, ডাউট থাকলে তুমি পরের দিনও বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর এই যে রেকর্ডিংটা, এটা আমি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করব, ঠিক আছে? সেটা তোমাদের শেয়ার করে দেবো, তোমাদের ইমেল আইডি গুলো তো দেওয়া আছে। আপাতত কিছু আমি প্রাইভেট করছি না, সবই পাবলিক থাকবে, এটা সিম্পল জিনিস।
তোমরা সবাই দেখতে পারবে, ঠিক আছে? ইউ অল ক্যান সি দিস। ওকে, স্যার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? ইউটিউব চ্যানেল তুমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ডেসক্রিপশনে যাবে, তুমি যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো না, ডেসক্রিপশনে দেখবে একটা আমি পেস্ট করে দিয়েছি, মানে অ্যাকচুয়ালি প্লে লিস্টটাই পেস্ট করেছি। যেই প্লে লিস্টে এটা আপলোড হবে, আমি এখনো করিনি, তো আজকে শেষ হবে, আমি তো আবার একটুখানি এডিট করে তারপর আপলোড করব। তো ওটা ওখানেই দেখতে পাবে। লেট মি স্টপ দ্য রেকর্ডিং, দিস আর নট নেসেসারি, স্টপ।